Welcome to next lecture on network theory. So in the lecture we will discuss types of sources. So types of sources, first it is classified into two types. One independent source, another one is dependent. Independent and dependent. So under independent source we have two types of source. One current source, another one is voltage source. So under current source we have ideal voltage, another one is practical. Current source. அதே மாதிரி voltage sourceல two types, one ideal, another one is practical voltage source. அதே under dependent sourceல we have current dependent current source, current dependent voltage source, voltage dependent voltage source, and voltage dependent current source. These are all the types of sources. Right? So what is the purpose of source? Source oda purpose என்ன அப்படின்னா மெயினா it will provide the supply, maybe voltage source and it will provide the constant voltage to the circuit. This current source and that provide current to the circuit. This is the sources. So on the source perform we are going to discuss in this lecture. So this ideal voltage source and ideal current source, practical voltage source and practical current source function, what is the relation we discuss panna. So first we can take it for numbering. So difference first we can current source name it as 1 and practical current source we are mentioning as 2 and voltage source, ideal voltage source number 3 mention and practical voltage source we are mentioning as a 4. Right? Ideal current source. Ideal current source, it means the internal resistance of the source infinite assume panikirom. So R in internal resistance will be infinite. So internal resistance of the source on the infinite assume pannum. That is a ideal current source, right? So current source oda symbol pathinga how we are representing a current source appadina symbolic representation, but it's a current source. Another also we can represent AC current source. So Im sin omega t. So this is the representation of DC current source, representation of AC current source. Ideal current source internal resistance should be 0. So for source we are connecting load. This load. So current, this is load. Current IL அப்படிங்கிற load current. இதுக்கு cross இருக்கக்கூடியது V. E is I. This source current, that is load current IT. So the internal resistance internal resistance infinite. So it is a parallel VT. So என்ன current இது series circuit. So இந்த source என்ன current delivery பண்ணுதோ so அதே தான் that is a load current. So இங்க source current IS that is equal to IL. Source current that is equal to load current. So representation graph refer பண்ணோம். The current is a voltage. Current and voltage. So here voltage is not dependent, it's a constant in the current. So the current in the ideal current source we study the ideal current source, the current delivered to the load. In ideal voltage source, current delivered to the load is independent of the terminal voltage. So the terminal voltage or function independent of the terminal voltage. So what is ideal current source? So ideal current source the load current IL the load current is independent of the terminal voltage. The ideal current source. Right? So represent the ideal current source. If the voltage is 0 now, it will be providing the constant current to the load. The current source. What is practical current source?
So practical current source இருக்கும்போது we are including the internal resistance. So practical current source draw பண்ணா then voltage source in parallel with ஒரு resistor and is connected to the load. With the current, that is IS into the source current, that is R அப்படிங்கிறது internal resistance. இதில் போகக்கூடிய current IL அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். இதில் போகக்கூடிய current I. Right? இதை analyze பண்ணோம் அப்படின்னா we are applying Kirchhoff's current law here. Kirchhoff's current law apply பண்ணா sum of current entering that is equal to sum of current leaving. So for I அப்படிங்கிறது for example maximum current I that is equal to the I1 represent பண்ணுறோம். So I that is equal to current entering current I1 plus IL அப்படிங்கிறது load current. IL அப்படிங்கிறது load current. So இதுக்கு across இருக்கக்கூடிய terminal that is VT. VTங்கிறது is a terminal across voltage across this terminal. So இப்போ இங்கே VTனா இதுக்கு parallel அப்படின்னா அந்த resistance across இருக்கக்கூடிய voltage VT. So அப்போ the rearrange பண்ணி எழுதுனா அப்படின்னா I1 that is I equal to VT divided by R. VT divided by R plus L. Then I. So this is equation I equal to VT by R plus IL. Okay. So here this is an equation. So the first condition VT terminal voltage that is equal to 0. So terminal voltage 0 அப்படின்னு எடுக்கும்போது we will get I that is equal to IL அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் கிடைக்குது இந்த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். ஸோ கிராஃபில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணால் I this V or V or terminal voltage or voltage across the load. So the V that VT terminal voltage is increasing. So terminal voltage increase ஆகிட்டே போகுது அப்படின்னா that's so terminal voltage increase ஆகும்போது current will be 0. I equal to 0. So VT maximum divided by R plus IL. Another condition. So இப்போ you can write, so rearrange IL that is equal to, so IL that is equal to VT by R, otherwise so terminal voltage VT that is equal to IL into R, IL into R. Equation that is, so terminal voltage that is equal to IL load current into resistance. So this is what we can find. So at VT is maximum. So VT is maximum அப்படிங்கிறப்போ VT is increasing and it is so here IL into R. So here V equal to 0. IL equal to, so first we are considering VT equal to 0 அப்படிங்கிறப்போ we can get the maximum current. The VT value increase ஆக the current will be getting reduced at one point la IL that is equal to R அப்படிங்கிற condition அப்போ VT equal to maximum அப்படிங்கிற condition. So அப்போ this is the graphical representation of practical voltage. So இதுல இருந்து என்ன understand பண்றோம் அப்படின்னா here the load current is the function of terminal voltage. இங்க the voltage. So load current is the function of terminal voltage in a practical current source, but ideal current source the load current is independent of the terminal voltage. Understand? This is the difference between ideal current source and practical current source. Right? Most of the problems we are considering current source as an ideal current source. So ideal voltage source for the function enna appadina, it provides constant voltage to the load or terminal voltage வந்து கான்ஸ்டண்டா ப்ரொவைட் பண்ணும். அதான் வந்து ஐடியல் வோல்டேஜ் சோர்ஸோட ஃபங்க்ஷன், ரைட்? ஸோ அப்போ ஐடியல் வோல்டேஜ் சோர்ஸோட அசம்ஷன் என்ன அப்படின்னா இட் ஹேவிங் நோ லாஸ். ஐடியல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப அந்த லாஸஸ் இல்லை அப்படிங்கிற. ஸோ லாஸஸ் இல்லை அப்படின்னா இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த சோர்ஸ் வந்து 0 அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணும். We are considering internal resistance or internal resistance of the source is 0. Ideal voltage source ஓட internal resistance அப்படிங்கிறது 0ன்னு நம்ம அஷ்யூம் பண்ணி
we are going to another ideal voltage source பத்தி study பண்ண போறோம், right? So first ideal voltage source, we have a source, have a load or loaded source மற்றும் internal resistance 0. So plus minus this is source and plus minus this VT is load terminal. Here is a load. Here is a load. But இப்போ கூடிய current என்ன IL அப்படிங்கிறது load current. IL ங்கிறது load current. So இந்த ஈக்குவேஷன்ல IL internal resistance 0. So internal resistance எதுவுமே இல்லை. ஸோ அப்போ voltage source in connected in parallel with load. ஸோ அப்போ இது ரெண்டுமே parallel அப்படிங்கிறப்போ என்ன வோல்டேஜ், ஸோ சோர்ஸில் என்ன வோல்டேஜோ அதே வோல்டேஜ் தான் டெர்மினல் வோல்டேஜாக இருக்கும். ஸோ அப்போ V that is equal to VT. V that is equal to VT. ஐடியல் வோல்டேஜ் சோர்ஸில் சோர்ஸ் வோல்டேஜ் that is equal to டெர்மினல் வோல்டேஜாக இருக்கும். பிகாஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம 0 அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஸோ இதுலேருந்து என்ன டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, the terminal voltage V is independent of the load. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம லோடு கரண்ட்டை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டும். ஸோ அப்போ இந்த ஐடியல் வோல்டேஜ் சோர்ஸில் டெர்மினல் வோல்டேஜ் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் தி லோடு கரண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். தி டெர்மினல் வோல்டேஜ் இஸ் independent of the load current, independent of the load current அப்படின்னு சொல்றோம், right? So அப்படின்னா the load source always providing a constant voltage to the load. So above we have a voltage and current. So independent of the current, the source will always provide the constant voltage to the load or terminal voltage. It will provide a constant terminal voltage. That's ideal voltage source. So ideal voltage source like internal resistance will be 0. Right? So next, this is about practical. Fourth one, practical voltage source. We are going to see about practical voltage source. Practical voltage source. So practical voltage source. So symbol of practical voltage source or plus minus symbol. We have a internal series resistance connected with the load. This load R in அப்படிங்கிறது internal resistance, source ஓட internal resistance. This is the voltage. இந்த லோடுக்கு அக்ராஸ் இருக்கக்கூடியது we can call it as terminal voltage அப்படின்னு சொல்றோம். இதில் போகக்கூடிய கரண்ட் I, இதில் போகக்கூடிய கரண்ட் IL, லோடு கரண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த சர்க்யூட் அனலைஸ் பண்றோம் அப்படின்னா first we are applying Kirchhoff's voltage law. So Kirchhoff's voltage law, sum of potential raise that is equal to sum of potential drop அப்படிங்கிறது Kirchhoff's voltage law. இங்கே Kirchhoff's voltage law அப்ளை பண்றோம். I am considering current in clockwise direction அப்படின்னா என்ன, we are considering current enter or terminal symbol. So அப்போ here minus V, so இங்கே plus and minus, plus and minus here, plus and minus. So plus and minus na plus இதுக்கு across இருக்கக்கூடிய voltage IL into RN internal resistance and here plus VT that is equal to 0 for Kirchhoff's voltage law, right? So the rearrange பண்ணியதுனா VT, so terminal voltage that is equal to V source voltage minus IL into RN அப்படிங்கிற equation we get, right? Okay. So first we are considering IL equal to 0 அப்படிங்கிறப்போ, so load current first one condition IL equal to 0. First starting we are considering IL equal to 0. அப்போ load current 0 ஆச்சு அப்படின்னா what is VT equal to V, VT equal to V. So we are representing in a graph V into I. First starting la it will provide the maximum voltage அப்படின்னா it is an I. That is I0 giving the maximum voltage source as a IL. But at the time of starting என்ன ஆகுது அப்படின்னா we are terminal voltage. இந்த terminal voltage that is going to be terminal voltage கொஞ்சம் கொஞ்சமாக reduce. So அப்போ PT
ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வந்துச்சு. ரெடியூஸ் ஆக ஆக என்ன ஆகுது? ஸோ டெர்மினல் வோல்டேஜ் ரெடியூஸ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஐஎல் லோடு கரண்ட் என்ன ஆகுது? இன்க்ரீஸ் ஆகுது. லோடு கரண்ட் வில் பி இன்க்ரீஸிங். ஸோ இப்போ லோடு கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் என்ன ஆகுது? it will reach 0. So அப்போ load current increase ஆக terminal voltage will be 0 equal to V minus V, that is equal to IL into RN. So அப்போ load current IL that is equal to V divided by RN. So இந்த கண்டிஷனில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு voltage V, terminal voltage டோட்டலாகவே 0ங்கிறப்போ IL that is equal to V divided by RN, internal resistance. ஸோ இது வந்து என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோன்னா, இந்த ப்ராக்டிக்கல் வோல்டேஜ் சோர்ஸில் the terminal voltage is the function of load current. Suppose V that is equal to V அப்படிங்கிறது terminal voltage, V அப்படிங்கிறது terminal V, source voltage is the depends on the function of load current and internal resistance வந்து கான்ஸ்டன்ட், சேஞ்ச் ஆகாது. ஓகேவா? பட் என்ன ஒரு பேராமீட்டர் சேஞ்ச் ஆகும்? லோடு கரண்ட் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ அப்போது in a practical voltage source, the output voltage, terminal voltage is a function of load current. Function of load current, right? So in this ideal voltage source, the terminal voltage is not a function of load current, but in a practical voltage source, the terminal voltage is the function of load current. Understand, right? So practical voltage source for symbol representation, this is a for voltage source in series with resistance in this, that is a practical voltage source. There is symbolic representation of this is it's an ideal voltage source. Mostly நம்மளுடைய problem solve பண்றதுல circuitly இந்த மாதிரி symbols கொடுத்திருப்பாங்க. That is plus and minus, that is voltage source. இல்ல அப்படினா we have plus and minus, this is for DC, and AC க்கு we have the symbolic representation plus and minus. So இதெல்லாமே